what we require. We have 70,000 available to us. Hardly we require 50,000 or 55,000 to satiate our needs, to completely saturate all requirements for farming, for drinking water, and also for industrial consumption. Yet, Telangana is the only state in the country in 75 years of history of independence to have provided a portable drinking water connection to each and every home. 27 other states have not been able to do it. The point I was trying to make to the Prime Minister is, we have water, we have demand, we have supply. You just need to do the mapping, you need to ensure the proper engineering happens, the proper orchestration happens in such a way that no drop of water goes waste into the ocean. The point I was also trying to make to the Honorable Prime Minister is, we see reports of farmer suicides and farm distress. That need not be the case. If a state like Telangana, do you all have your phones? Do you have your phones with you? Can I request you to please pull out your phone for a second? Please keep it in silent mode, of course. Pull out Google. Please pull out Google. And please type in the world's largest lift irrigation project. No, not you. I want Google to answer. The world's largest lift irrigation project. I want somebody to show me on the screen because I'm not trusting you. Okay, what does it say? Kaleshwaram project. Now the fact is, the youngest state in India, Telangana, which was formed only 8 years ago, was able to execute the largest lift irrigation project in the world in a short span of 4 years, flat. You're all engineers. You're all engineers. We are lifting waters from 82 meters above sea level through a multi-stage lift system using mega pump houses, sometimes running to the tune of almost 139, 140 megawatts, a series of pump houses and pumps. We are lifting the water from 82 meters above sea level to 618 meters above sea level to Konda Pochama Sagar. It's an engineering feat. It's an engineering marvel. How many of you have you seen Kaleshwaram pump houses or Kaleshwaram tunnels or Kaleshwaram reservoirs? Sir, I think you should take the students. I request the professors here and particularly the Vice Chancellor, please send your engineering students to actually explore this marvel of engineering, the world's largest lift irrigation project, Kaleshwaram. Basulu petti pampinchandi, vallaki chupettandi, dayachesi. We will make all arrangements for you. We'll make all arrangements for you, myself and Prashant Reddy Garu. I want you to come explore it. I want you to come explore it. Enduku cheptunnanante, why am I saying this? Why I'm wanting you to understand it is, you see, we lot of times Indians, all of us, we are always amusing. We are marveling at engineering feats elsewhere. Have you all heard of Three Gorges Dam? China? Vinnara? Three Gorges Dam kattadu China lo. We talk about other things that are happening elsewhere. China lo, they've built a 100-storied structure in 3 months. Paper out rastadu, manam chautam, TV lo chupettaru, manam chustam. You know it. But we never appreciate. Our Prime Minister says, vocal for local. We should be vocal for local also, no? Our own state has the world's largest lift irrigation project, but we don't take the time out to go see it. We are more interested in seeing other things. My humble request to all of you is, if a youngest, and this was my point to Honorable Prime Minister also. I told him, sir, if a young state can do it with limited resources, a big country like India with a huge budget should be able to pull off this in a record time. If you really want to be a first world country, we have to add infrastructure, we have to improve our infrastructure. The third I, first I was innovation, second I was infrastructure, third I is inclusive growth. What do I mean inclusive growth? I'm a firm believer that talent or knowledge or wisdom is not individual. It is not, no individual is a repository of wisdom. It is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined, or even knowledge or brain power or wisdom is not confined to a specific section or a specific set of people who are educated in a specific institution. Talent evadi abbasottu kaadu. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు బుర్ర ఈక్వల్గా ఇచ్చాడు. దానికి ఎట్లా పదును పెడతాము, దాన్ని ఎట్లా వాడతాము, దాంతో ఏం సాధిస్తాము, ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు పుట్ టు టెస్ట్. పాయింట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఇస్, see,
Think about it for a minute. We're always wondering about, see, all of you are here. All of you use Google. Please raise your hand if you do. YouTube, Facebook, Twitter, Insta. You know, how many of these are products which have been created by Indians? None. See, we take a lot of pride in Sundar Pichai being Google CEO, right? We take a lot of pride in Satya Nadella being the CEO and chairman of Microsoft. We took a lot of pride recently when Starbucks announced a new CEO who is of Indian origin. We take a lot of pride when Rishi Sunak is running for UK Prime Ministership, right? But how many Indian products have really taken the world by storm? ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కైండ్లీ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి, మీ ఇంట్లో మీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో మీ బెడ్రూమ్లో you will see a Sony, you will see a Panasonic, you will see a LG, a Samsung, an Apple phone. మీరు చుట్టూ చూడండి ఒక్కసారి, మీ ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చూడండి, మీ ఫర్నిచర్ చూడండి, మీ ఫోన్లు చూడండి, చుట్టూ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇందులో ఎన్ని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కొద్దిగా ఓపికగా ఆలోచించండి. దే వోంట్ ఈవెన్ బి వన్. చుట్టూ చూస్తే అయితే చైనీస్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉంటాయి, చైనీస్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, లేదా మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా సగం చైనా నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్కడో ఈ 75 ఏళ్లలో ఇండియా హ్యాస్ లాస్ట్ దట్ spunk, that spirit, that ignite that we need, that small little thing that we need, that small ignition that we need. ఎక్కడో అది పోయింది. Why am I saying this? ఇప్పుడే నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఆయన చెప్తున్నారు, I went to a Quality Circle Forum of India meeting. అక్కడ there was a gentleman who was speaking and he said, I'm amazed by what China has done in the last 25-30 years. Let me tell you a small story. Exactly 35 years ago, back in 1987, 1986, the economy, the size of the economy of two countries, India and China, was almost the same. We're almost, population wise చూసుకుంటే మనం 140 కోట్లు, వాళ్ళు 148 కోట్లు అనుకుంటా, thereabouts. The size of economy of both China and India in 1986-87 was $470 billion. $470 billion. Cut to 35 years later, today, present time, 2022. Can anybody tell me what the economy size of China is? $16 trillion. Can anybody tell me what the size of Indian economy is? 3.3 or $3.4 trillion. So, iddaramu running race lo okate daggara start ayyam. We both started at the same starting point. Now, China is at 16 trillion, we are at 3.3 trillion. They are 5.78 times bigger. Why and how? Enduku em jarigindi? There are three things that have happened. One, single-minded focus of the nation. They said, we are not happy being where we are. We want to be the best in the world. We want to compete with the US. We want to compete with the best of the nations in Europe. And we want to elevate our game. And they were backed by political will. Political leadership had the will, collective will, to back the country. And today, therefore, China has become the manufacturing hub for the rest of the world. China వాడు తుమ్మితే ఇక్కడ మనకు సర్ది అవుతుంది. అట్లుంది పరిస్థితి రోజు. వాన అక్కడ దుకాణం బంద్ అయితే మనకి ఇక్కడ మాస్కులు రావు, మనకు మెడిసిన్స్ రావు, మనకి APIs రావు, యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రావు, ఏది రావు. అట్లా తయారైంది. China has become the factory of the world. Second thing they've done, which they've done exceedingly well, they've focused on value creation. They said, agriculture పెంచాలి, కానీ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలి వాల్యూ చైన్లో, హౌ డూ వి మూవ్ అప్ ద వాల్యూ చైన్, దే ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్. దే వెంట్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విత్ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ దేవ్ డన్, మనమేమో ఇండియాలో వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్, వీఆర్ హ్యాపీ కంపేరింగ్ అవర్ సెల్స్ టు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. They are more focused on US, Australia, Germany, France, all the developed nations. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ మోర్ వరీడ్, నా పక్కన కూర్చున్నాడు కులం ఏంది, యువతల పక్కన కూర్చున్నాడు మతం ఏంది, ఆయన ఏం తింటున్నాడు, కాలేజ్కి ఏం వేసుకొని వస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతుండు. మనం గతాన్ని చదువుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాం. వాడెవడో వచ్చి టెంపుల్ గులగొట్టి మసీద్ కట్టిండు, ఇప్పుడు మనం మసీద్ గులగొట్టి టెంపుల్ కడదాం, ఆ చక్కర్లు ఉన్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ marching into the future to make our country a glorious nation. We are more interested in digging up the past wounds, పాత గాయాలు తవ్వుకుందాం, కెలుక్కుందాం,
ఆ పుండును తవ్వి మళ్ళీ పచ్చిగా చేసి దాని మీదకి వెళ్ళి కొన్ని ఓట్లు సంపాదించుకుందాం ఈ పిచ్చి ప్రయత్నాల్లో ఉంది. కులము మతము, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. Sorry to say this, but it is a fact. I'm not making a political comment here. Collectively as a nation, we need to think. If you really want to be a world-class nation, what should our focus be? Neelu leni villages, current leni inlu, సాగునీరు అందక బాధపడుతున్న రైతు, ఆయన